থেবলে, গুজরাটি খানা। এখানে লেগেছে 400 গ্রাম আটা, গাজর একটা, পেঁপে কিছুটা কুচোনো, কারি পাতা আছে, সাদা তেল আছে, অল্প একটু ঘিও আছে, লবণ, চিনি, একটু ভাজা মশলা, জিরে গুঁড়ো করে ভেজে রেখেছি, আর একটু শুকনো লঙ্কাও আছে। পেঁপে এবং গাজর দুটোকে আমি আলাদা করে সেদ্ধ করে নেব, কারণ আটার সঙ্গে মিক্সড করতে হবে। সেদ্ধ হওয়ার পর ওটা ভালো করে হাতে ম্যাশ করে নেব। এবার আটার সঙ্গে অল্প একটু ঘি ময়ান দিয়ে লবণ, পেঁপে এবং গাজর ওতে দিয়ে দিলাম। আর মিষ্টি সমস্ত উপকরণ, ভাজা মশলাটাও দিলাম। কারি পাতাটা একটু ভেজে নিয়েছি।
সমস্ত কিছু উপকরণ একসঙ্গে মাখবো। আটা মাখার পর মিনিট 10 ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। এবার আমি হালকা হালকা করে ভেজে তুলে রাখবো। আটাটা বেলার পরে যখন চাটুতে দিয়ে দিলাম, এক সাইড একটু লাল লাল হয়ে এসছে। এবার উল্টে দিলাম, অপর সাইডও এইভাবে লাল হয়ে আসবে। আমি অল্প ঘি এবং সাদা তেল মিক্সড করে করছি, আপনারা চাইলে সাদা তেল দিয়ে করতে পারেন বা ঘি দিয়েও করতে পারেন। গাজর আর পেঁপে, অনেকে চাইলে একটু ক্যাপসিকামও দিতে পারে, কালারফুল লাগবে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন।